Oops. This is what I get for having a basically home assembled video camera apparatus because it was so hard to get webcams recently. Anyhow, my name is Thomas Finney. I'm just the moderator, and I'm just going to quickly introduce your speakers today. So we have two. Vinodh Rajan is a computer scientist with a great interest in writing systems. He worked as a software engineer in India and then left to pursue a PhD in digital paleography in Scotland at the University of St. Andrews, and currently works as a researcher at the University of Hamburg in Germany. And he's interested in handwriting quantification and all sorts of other things, machine transliteration and digital humanities. And he also provides computational support to minority and historic writing systems and contributes to their outreach efforts. Udhaya Shankar is a graphic designer, typographer, and heritage photo archivist from Chennai in India. Shankar pioneered in bringing the traditional kolam art form to the digital realm and also produced a photo archive of various historical sites in the Indian state of Tamil Nadu, particularly those with ancient or medieval inscriptions. As a typographer, Shankar's open-source Tamil typeface designs are often inspired by the historical and cultural milieus of Tamil Nadu. He is a recipient of several awards presented by various cultural organizations. And that's it for me. So now we're just going to go on and play their presentation, and then afterwards they will do live Q&A. Hi, I'm Vinodh. I'm originally from India, but I'm presently in Germany. I'm a software engineer, and this is Udhayan. Hi, I am Udhayan. I'm a graphic designer from Chennai, India. And we're going to talk about the font we developed for an ancient script called Tamil Brahmi. Let me get this started. Right, so So what's Tamil Brahmi? Tamil Brahmi is a regional offshoot of the Pan-Indic Brahmi. Brahmi as such was developed for the Prakrit languages, but it was later adopted for the Tamil language. It was used in the Tamil country from around 200 BC to 100 CE. It's one of the earliest attested scripts for Tamil. As such, it is one of the most important epigraphic scripts in India. So Tamil Brahmi has your typical Brahmic structure. It has independent vowels, it has consonants, and it has vowel diacritics. And what are the unique characteristics of Tamil Brahmi? What makes Tamil Brahmi as such is like, it has like 4 unique consonants that are unique to Tamil. It has 2 unique vowels, the short A and short O. These are not present in the Prakrit languages. And it adopts the dot. The dot serves as a marker to remove the inherent vowel. It is used to reduce the vowel length. And because of the dot, Tamil Brahmi does not use conjuncts, which makes it a far simpler script compared to like the generic Brahmi. So why did we decide to do this font? As said, Tamil Brahmi is one of the epigraphic scripts. There are lots of there are hundreds of epigraphs in Tamil Brahmi stored as stamp pages and digital images, and there's a need to archive them in plain text. So we wanted to wanted the people to talk about the inscriptions using plain text rather than resorting to images. So we basically developed and released this font in 2011. So there were some attempts in the past to publish Tamil Brahmi, but most of them were like handwritten reproductions. The script was never properly typeset ever at all. There were some typesetting attempts for like Ashokan Brahmi, at least back in before 2010. One of the attempts was Xenotype Brahmi. It was one of the most beautiful Brahmi fonts you can ever find.
The problem was like, it's not Unicode, it's not open source, and it's not necessarily for Tamil. So what were the challenges to actually create a typeface for Tamil Brahmi? Asokan Brahmi, as some of you might know, was an imperial script. It was used for royal proclamations. The shapes are more or less standardized. There are some variations, but they're not like a lot of variations. But Tamil Brahmi inscriptions are more of individual in nature. It records a donation to Jain monks. They are like scribbles and pottery. There's a lot of variation in the script. Udayan, take over. Yeah. Thank you. இந்த ஃபாண்ட்ல வந்து மேஜர் சேலஞ்சே வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸ் மோர் வேரியேஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு பிளேசஸ்ல எடுத்தது, அந்த வெவ்வேறு பிளேசஸ் வந்து ஒரே கேரக்டர் வெவ்வேறு பிளேசஸ்ல எடுத்தது இந்த வேரியன்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் தென் அந்த எடுத்த கேரக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராப்பரான ஷேப்ஸில் வந்து அதோட யூனிக்னஸ் வச்சு ப்ராப்பரான ஷேப்ஸ் வந்து பேசிக்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டியது, பேசிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நிறைய புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. தென் நிறைய எஸ்டாம்பேஜஸ், தென் சம் கிளிஃப்காக வந்துட்டு நாங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து அந்த கேவ் டெம்பிள்ஸ்க்குலாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஸோ அந்த இதில் ஃபோட்டோ டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணோம் நாங்கள். நெக்ஸ்ட். So while we actually wanted to design the typeface, we had to take some design decisions. We had to impose some structure to the variants. There were like lots of alternate forms. We had to choose which form the font should adapt to. So we had like 4 guidelines what we followed while selecting the standardized forms. One thing is like the overall aesthetics. The selected variant should look nice. The selected variant should must be unique to Tamil Brahmi. It should have some sort of remote similarity to the Tamil script, and it should be unambiguous as possible. For instance, if you can see that like for ka and ku, there are alternate forms possible. For instance, the a matra and the u matra, they can attach to the end of the stem or just below the stem or above the stem for that matter. But we found that the one which doesn't attach to the stem, to the tip of the stem, it's not that good looking. Also, we chose the right side variant. And same way, for some shapes, Tamil Brahmi inscriptions have like very angular strokes compared to Ashokan Brahmi, which favor like curved strokes. And for one particular character, Ra, we actually chose the late form of this character because the early form was like confusable with 2. Same way, Tamil Brahmi Virama, it occurs in all positions and directions. So we wanted to like standardize that as well. We chose to place it to the right side of the consonant to make the script more linear. Udayan. Yeah. இந்த ஃபாண்ட்ல வந்து மேஜர் சேலஞ்சே வந்து அந்த வேரியேஷன்ஸ் தான். அந்த வேரியண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அதோட யூனிக்னஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் வந்து ஃபாண்ட் ஹைட், எக்ஸாக்டோட ஃபாண்ட்டோட ஹைட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸோ அதோட ஸ்டெம், ஸ்போக் வித் தென் ரிலேட்டட் ப்ரொபோசல்ஸ், கர்வ்டு ஏரியாவில் வந்து எப்படி வரணும், அசண்டர் இஇ இதோட ஹைட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி மாறணும், டிசெண்டரில் வந்து யூயூ அந்த மாதிரி ஹைட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், தென் கேப் கிளிஃபோட கேப் எப்படி இருக்கணும், டெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ், தென் ஓவரால் ப்ரொபோஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ்ல வந்து உருவாக்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். தென் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குற இந்த இமேஜஸ் வந்து ஒரு நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ், அதாவது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல இருந்து டைரக்டாக எடுத்த எஸ்டாம்பேஜஸ். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இமேஜ் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளிஃபை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வந்து உருவாக்கியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இமேஜஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸோடைய எஸ்டாம்பேஜஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மேஷனை வந்து நம்ம ஃபாண்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்றதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஃபார்ம் கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த தென் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னன்றது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். தென் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். ஸோ அது ரெலவெண்டான டெக்ஸ்ட் வந்து கீழே இருக்கு ஆதிநாத ஃபாண்ட்ல. நெக்ஸ்ட். Right. So one other thing that we want to do was like, yeah, the font can represent like old inscriptions, but we also wanted to make it represent modern text as well. So Tamil Brahmi, as attested, it cannot represent modern Tamil. It doesn't have all the equivalent characters of the modern Tamil in Tamil Brahmi. So we wanted something that can do modern text as well. And why did we want to do that? We wanted the audience to care about what Tamil Brahmi is. And to do that was to make learning or like even writing in Tamil Brahmi a bit easier. And think about, right, if a person can write their own name in a 2000-year-old script, right, it would make them happy. It would make them interested in what they're writing about, how they're writing it, right? So how did we do that? So basically, we constructed a lot of missing characters. We kind of imported Ashokan Brahmi characters for characters that are missing in Tamil Brahmi. If we had like one attestation for one single syllable, we kind of like extrapolated it for other syllables of the same similar structure. And in some cases, if you had a descendant script, we took characters from that. For instance, the virama, it occurs to lift a vowel sign on just one single character. Based on that attestation, we kind of standardized the position of the virama. We introduced to the other characters where virama occurs with vowel signs. And based on that, we extrapolated like whole series of characters. Same way, if you see at the the right top, we had attestation for na, and we extrapolated it for like nga. Same way, no was attested in Ashokan Brahmi, but it doesn't occur in Tamil Brahmi. But hopefully, right, it would have had the same shape had we ever found an encryption in Tamil Brahmi with the character. Same way for the special character called Ayudan, it's specific to Tamil. There are no Ashokan Brahmi equivalents, but it occurs in a descendant script 800 years later. We just imported it back to Tamil Brahmi. So the font is a tiny bit ahistorical. I suppose that's expected. We kind of tried to fill the missing letters with like based on assumptions and borrowings, but it can still capture the original forms as faithfully as possible. It can serve as a normalized a plain text equivalent for digital images. The reconstructions do not affect or distort its ability to like actually represent inscriptions. The reconstruct part are only for modern consumption. So it's a font that can be used for like the ancient script and also the modern script. We did face a bit of technical hurdles while we were developing the font. Actually, after we developed the font was working for a while until the use was released. It basically broke the rendering of the behavior. So use had a definition of an indic syllable. For some reason, the definition of the indic syllable doesn't match some sequences recommended for Tamil Brahmi, which meant like those sequences had a dotted circle. So we had to go back to the Unicode consortium and encode them separately. Hopefully, this will actually fix Tamil Brahmi rendering in the next updated standard. Udhayan. Yeah. இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து ஸ்காலர்ஸை தாண்டி ஜென்ரல் பப்ளிக்கிட்ட வந்து இதை கொண்டு போய் ரீச் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ கல்ச்சரல் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் லவர்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் சில முயற்சிகள்லாம் பண்ணோம். தென் அதுக்காக வந்து நாங்கள் சில முயற்சிகள் பண்ணேன். நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய முயற்சியில் வந்துட்டு
வெட்டிங் இன்விடேஷன்ஸ், என்னுடைய வெட்டிங் ரிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து அறிமுகப்படுத்திருந்தாங்க. தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ தென் இது சோசியல் மீடியா இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நிறைய டிஷர்ட்ஸ், சம் பார்ட், ஹோம் நேம் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பேரை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட், தென் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ஸ்லேயே வந்து அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அதே ஃபார்மேட்ஸில் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து டைப் பண்ணி பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சம் ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸ், ஸோ அவங்களும் வந்து சம் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. சம் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ பப்ளிக்கிட்ட வந்து எங்களை தாண்டி ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸே வந்து இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நெக்ஸ்ட், தென் புக்ஸ்லாம் நிறையா கொண்டு வந்தாங்க. சம் புக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணாங்க. தென் நிறைய எஃபி கிரீட்டிங்ஸ், ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த ஹெரிட்டேஜ் லவர்ஸ் தாண்டி ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸ்மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து அவங்க பேரில் டைப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஸோ டைப் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இவங்களாம் மெயில் அனுப்புறதுக்கு, தென் கிரீட்டிங்ஸ் ரெடி பண்ணுறது, அவங்களோட நேம் வந்து நேம்ஸை வந்து இந்த கிளிப்ஸ்ல இருந்து அடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க. நெக்ஸ்ட், சங்க இலக்கியம், ஓல்டு மிடிவல் லிட்ரேச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி சில வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ஸ்லயே வந்து எங்களோட ஃபாண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், தென் அமேசான்ஸ்ல வந்து புக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஃபாண்ட்லயே வந்து. தென் இந்த ஃபாண்ட்டை வச்சு அவங்களே வந்து அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல வந்து எழுத பழகிட்டாங்க. ஸோ இது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ் தான். கோரா போன்ற டிஸ்கஷன் ஃபோரம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதை பற்றி இந்த ஃபாண்ட்ஸை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ப்ராடாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட், So what do they learn actually from developing the font? Any font development for historic script needs proper research. You have to go back to original inscriptions. You have to check for like scholarly references. It's not trivial, right? And reconstructions are inevitable. So if you're doing a font for inscriptions, that's fine. But you want the font to be also used for like a modern context, you have to do, in many cases, some sort of reconstruction. It extremely helps in helping the adoption of the font for a contemporary audience. So again, the important bit is like, just because the standard says something doesn't mean the vendors support it. Historical scripts are not usually tested properly. And I think the important bit was like, people will always find creative ways to use your font. And yeah, so this was our first attempt to research a script, standardize a script, and create a font. It's quite heartening. It actually makes us happy to see like people use our font in quite unexpected ways. Overall, it was a virtual experience. It was fun, and we quite enjoyed it. Let me go back. Right. If you have some additional there are some additional resources related to Tamil Brahmi. We have an app to convert modern Brahmi to Tamil Brahmi. We have a link to download the font and some other things. So let me close the presentation.
So thanks for listening. And if you guys have any questions, feel free to ask. You're right. Yes. Sorry. It does seem like there are no questions. So, Great. Oh, Erin has a question. Wait. Okay, Erin, what's up? I'll bet Erin's typing frantically. Erin, I could just unmute you if I can. Oh, that's weird. I don't see Erin on the list of participants at the moment. Maybe she dropped off for some reason. Huh. That is odd. Oh, there she is. Oh, right. Can you repeat what stage project is on now? You said it broke up. Oh, yeah. So we proposed like the 5 new characters. It got accepted. So we have to update the font. Until we update the font once the Unicode standard is published, the font is pretty much broken. The standard, I think, will get published next year, September. So we have to wait until then. And we have to wait until a few more years because the rendering engines have to update their rules to recognize the new characters. Right. It's That's a always long and frustrating. painful process. But the drafts of the Unicode update will be out in just a few months, right? Yeah, that's like true. in spring. So some stuff will come out next year for sure. So what will you work on in the meantime? I have a full-time job that pays me, so anyway. No, I think at least personally for me, I work usually with Grantha. And basically, I have a lot of legacy fonts for Grantha, and I would like to make it into Unicode, add some open type rules. And I have this. I'm working on this hybrid Tamil and Devanagari font. The idea was what if Tamil developed like a continuous vertical top stroke like Devanagari? How would it look like? So I've been trying to do that. Kind of like the Tamil Sinhala hybrid that exactly. Gadawadda did. Yeah. Okay. Cool. But are you doing yours as like a variable font with like an axis from Tamil to Devanagari? I have no idea. You're still just starting to think about it. But you could do it as a variable font. Huh? That's actually a good idea. I have lots of scribblings on my note. Excellent. I have to transfer it to a thing. The thing is, I use Font Creator. Mm-hmm. It's not the most user-friendly tool to do proper glyph design. It's reasonably powerful, and if you're on Windows, it's kind of that or FontLab or, well, I suppose FontForge. But I tried Fonts. FontForge is used. It's pretty much very hard to use. All of my friends use glyphs, and I don't have Mac, so that's. I suppose you need to have a Mac to be a professional typographer. No. Well, plenty of people are doing pro work using other things. I hope we can change that. Well, get in touch with me offline and I will make some suggestions. Yeah, sure. Too many Mac elites. Yes. Yeah. Anyhow, any other questions out there? Comments? Ooh. Harfbuzz has a hack to support the Brahmi Virama after vowel signs. Once the new characters are in Unicode, should that hack be reverted? Do you think? Because the hack was added because we had a bug on the Harfbuzz. Basically, we complained it's not working. Because we were trying to replicate use behavior. And we were it's not working.
wouldn't the problem be that the hack would still be necessary on old fonts? So you might need to have Harfbuzz detect if it's looking at an old font or a new font, right? Yeah. But the problem is, right, at least for users, right, if a font doesn't work on Microsoft Word, the font is broken. Yeah. From Word a is not user's broken. perspective. Yeah. Exactly. So, I don't know. I think things like the only case was the Virama after vowel sign for Tamil Brahmi. Since we encode them atomically, technically they don't need them. And ours is the only Tamil Brahmi font ever that properly renders Tamil Brahmi. So once we update the font, Cool. that should be it. Well, any more questions, or shall we call it a day for this? I think that seems to be it for now. Thank you. Thank you, Vinodh. That was really interesting and fun. And I hope to see what you do next. Your Tamil Devanagari hybrid should be interesting. Let's hope so. Okay. Thank you. Bye, everyone.